what I know. Today I am going to teach about the English alphabets. இந்த வீடியோ கடைசி வரை பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. நம்மளுடைய ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். O for Octopus. P. P for Parrot. Q. Q for Queen. R. R for rat. S. S for snake. T. T for tiger. U. U for umbrella. T. T for van. W. W for watch. X. X for X-ray. Y. Y for yak. Z. Z for zebra. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So, study well and change the world. Thank you.